Good evening, everyone. I'm here together with the Honorable President of the European Commission, that, among other things, is a very precious friend and a supporter of Albania from the first hours of her mandate at the helm of the European Commission, not by words, but by standing by us along this entire journey. And I will never forget and will always repeat it as long as I will be in this office, that she stood by our side at a tragic moment for our country and our people, when the devastating earthquake brought so much pain and inflicted so much pain and so many damages. Without the President of the Commission, without her personal, direct commitment to call so swiftly a major conference in Brussels and ask solidarity from each and every one, we would not have made it as we did. And tens and hundreds of thousands of children who lost their schools during that earthquake would not be learning and studying today in schools that actually are no different from any of the best schools of the European Union. However, we are here today together with President von der Leyen in the wake of another summit to be held in Tirana, this time the first Berlin Process Summit to take place outside of the European Union borders, which indeed sees us proud and provides us with the opportunity to express our pleasure as a host country and make us show all the power of our Albanian hospitality, which I believe that if a competition were held across Europe would very well aim for the first place, to be ranked on top. However, we are quite aware that there are many other things that, of course, see us be quite a far cry from being ranked on top. And it is quite the other way around, that it needs to see us take the efforts to enter this perimeter of the standards and of the quality of life that is inherent to the European Union. The President has arrived first out of all the leaders expected to come later or even tomorrow. Also, because she kick-started such an important event for us with paving the way to all the girls and boys in Albania and the region at large who wish to pursue advanced European studies, to do so by attending the College of Europe based in Tirana.
The campus of the College of Europe in Tirana will be the second outside Belgium, following the one which the Commission at the time decided to set up in Poland to deal with the first enlargement wave in Europe and to help the candidate countries of the time with their capacity building. And I really believe that the opening of this campus of the College of Europe is connected to the willingness, to the desire and dedication of the President and the European Union to push further the enlargement process of this large united European family. The President informed us on the progress of the screening process, and I'm using this terminology since I am not very well informed how it is exactly in Albanian. But since everyone else in all the countries refer to it as screening, then it is screening. It is actually an in-depth surgical diagnosis of the entire state of play across all the sectors of the country that has been approved to negotiate their membership. And I really feel very good to have heard from the President very nice words about the process and about what Albania has been doing. Furthermore, I wish to assure you that the President is not one to only actually speak niceties or good words, which actually makes her good words even more meaningful. Because if she were only a person of just nice words, such nice words would indeed actually lose the meaning coming out from her. Of course, we talked about the situation in the region. We spoke of the imperative for all the countries of the region to walk hand in hand, making use of all the Berlin process capacities. We also talked about what, according to me, is the most important novelty in years of the Berlin Process Summit. Again, thanks to the President, who has not come to Tirana merely to repeat things that are already known, but also to introduce a new plan that will significantly help the Western Balkans, our countries, to move faster towards the European Union. But the President will talk about it tomorrow in the summit. And I don't know how much he will want to reveal to you today, therefore I'm not going to continue further in this respect. I do not want to be any lengthier, but I wish to conclude by the fact that, like always, from day one of the Russian aggression against Ukraine, we've been talking about that matter. Albania actually has got a modest size as a country and a modest role to play, but within our stature and role, we have been, we are and will remain fully aligned with the European Union concerning Ukraine. We will be in the same united front that is not there merely to support Ukraine, but also a front to champion the flag of the non-negotiable principles and values of this large, united family of countries who believe in freedom, who believe in democracy, who believe in justice,
and who believe in the unconditional right of every and each country to defend their territorial integrity. Madam President, dear Ursula, with a lot of gratitude, I wish to thank you for arriving first and allow me to tell you that this is a very good omen for us, because usually the most important leaders are the last to come, and the very fact that you were the first to come shows inter alia that although there have been several years in which you are trying to do the best for us, you have the same ambition and willingness, just like in your day one. Thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit, më lejoni vetëm ta lë pa kufjen këtu, tani jemi në rregull. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër i dashur Edi. Në fakt është vërtet kënaqësi për mua të vi në Tiranë, e në veçanti në një ditë të rëndësishme si dita e sotme. Pra, siç e thatë edhe ju, ne sapo kemi çelur procesin e regjistrimit për vitin e parë akademik për degën e Kolegjit të Europës në Tiranë dhe do të jetë vërtet shumë interesante që të shikojmë faktin që studentë nga gjithë Europa do studiojnë pikërisht këtu, dhe ata do të jenë pjesë e përpjekjeve tona për të ndërtuar një të ardhme të përbashkët europiane hap pas hapi. Pra, rrugtimi juaj po ecën drejt Bashkimit Evropian dhe po formsohet, është i vërtet, dhe ky është mesazhi im i parë. Mesazhi im i parë i qartë, Shqipëria në fakt po ecën me sukses për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Siç e dini, zgjerimi është në krye të gjithë përparësive tona dhe aty duhet të jetë. Kjo për arsye se ne duam që partnerët tanë, ju, fqinjët tanë, të bëheni pjesë e jona që ta plotësojmë Bashkimin Evropian. Dhe është në interesin tonë, sepse në këtë formë Bashkimit Evropian do t'i jepet pesha, forca, kapaciteti për të vepruar dhe do ta bëjë Europën më të madhe, më të guximshme, më të fortë në një botë që po ndryshon kaq shpejt e kaq shumë. Shqipëria ka arritur tashmë vërtet shumë dhe siç e thatë edhe ju, procesi i screening për procesi analizimit të legjislacionit po ecën pa probleme dhe në fakt vërtet falënderime të dy ekipeve negociuese që kanë bërë një punë fantastike. Objektivi ynë i përbashkët është që ne të çelim negociatat për atë që ne quajmë grup kapitujt e pjesëve themelore sa më shpejt që të jetë mundur deri në fund të vitit. Dhe mesazhi i dytë është që ndërkohë që ne vijojmë për të ecur pra në këtë rrugtim drejt antarësimit, ne po ndërtojmë tashmë këtë të ardhme tonën të përbashkët dhe këtë duhet fillojmë ta bëjmë menjëherë në mënyrë që vendi juaj të bëhet gati për antarësim, por edhe që tani të krijojmë mundësi të reja tregtie ndërmjet nesh në mënyrë që ekonomitë tona të bëhen gjithnjë e më të afërta dhe kemi filluar këtë me planin e investimeve me 30 miliardë euro. Rezultatet kanë filluar të duken sepse në fakt më shumë se gjysma e financimit është mobilizuar pas vetëm 3 viteve. Në fakt në Shqipëri me anën e këtij plani janë mobilizuar 1.4 miliardë euro me projekte shumë të rëndësishme si hidrocentrali i Fierzës, por edhe lidhja hekurudhore me malin e Zi, me anën e korridorit të 10. Vjet për shembull ne në fakt e plotësuam planin e investimeve me paketën për mbështetjen e energjisë. Ishte shumë e rëndësishme për shkak të krizës, duke dhënë 90% të peshës së saj të mobilizuar, pra ne mund të arrijmë shumë së bashku. Megjithatë, sot dëshiroj të përqendrohem dhe e kemi diskutuar këtë, planin e ri të rritjes për Bashkimin Evropian, sepse këtu po ecim drejt një faze të re veprimesh. Sepse ky plan ka potencialin në rast se vjet në zbatim ashtu siç duhet që të dyfishoj madhësinë e ekonomisë tuaj e brenda këtij 10 vjeçari, që të inkurajoj rritjen, konvergjencën. Pra parimi është që në disa fusha të caktuara ju do të keni qasja në tregun e vetëm të Bashkimit Evropian, por për këtë janë të nevojshme reformat dhe reformat
do të shoqërohen me investime. Pra kështu hapet dera për tregun ton, për tregun e përbashkët rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe natyrisht që kjo do të shoqërohet edhe nga investime financiare, po plus edhe siç e thash reformat të cilat janë të domosdoshme. Mesazhi im i tretë është që investimet tona do të kenë të njëjtën vlerë si përpjekjet tuaja të vazhdueshme të reformave. Pra, për shembull, reforma si punët që duhet bëjë Shqipëria, për shembull, për fushën e ekonomisë, biznesit, për qytetarët, për shembull, dhe e bëm ne sot për procesin e regjistrimit, për aplikimet për Kolegjin e Europës, si dhe për të diversifikuar në fakt edhe ofrimin e energjisë. Pra, unë mendoj që kjo po vjen në momentin e duhur, në mënyrë që Shqipëria dhe BE-ja të jenë gjithnjë më pranë njëra tjetrës dhe do të luajë një rol shumë të rëndësishëm edhe në rrugtimin tuaj drejt Bashkimit Evropian. Ju, gjatë të gjithë kohës, keni treguar për kushtimin tuaj për këtë rrugtim. Si për shembull, edhe ju e that, me faktin që ju jeni në përputhje të plot me përgjigjen e BE-s për sa i përket luftës brutale të Rusisë, pra luftën e agresionit në Ukrainë, dhe dëshiroj që të theksoj rolin tuaj personal, dashur Edi, në mbrojtjen e atij rendi shumë palësh të bazuar tek rregullat edhe me anën e Këshillit të Sigurimit në OKB në mënyrë të shkëlqyer. Dhe dëshiroj që të theksoj këtu edhe në fakt qëndrimin tuaj të qartë për sulmin e tmerrshëm terrorist të Hamasit përpara një jave. Pra, ne tashmë jemi në rrugën e duhur për të mikpritur Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Faleminderit edhe një herë për mikpritjen tuaj, për të gjitha bisedimet e shkëlqyera. Është vërtet kënaqësi që jam në Shqipëri. Faleminderit. Hold on a sec so that I'm ready. Ja, vetëm një minutë ju lutem që të vendos kufjen dhe jemi gati. Henrietta from ABC News. I have two questions. One question to the President of the Commission is the Ohrid agreement was based on the Franco-German plan, and following the latest developments in Kosovo, what is happening to the Ohrid agreement? And for the Prime Minister, Mr. Rama, do you expect new developments tomorrow in relation to the Kosovo and Serbia situation, given the fact that after the 24th of September, this will be the first round table where both Prime Ministers, Albin Kurti from Kosovo and Ana Brnabić from Serbia, will be there? Po, marrëveshja e Ohrit është ato që u arritën në shkurt dhe në mars janë baza, themeli për pajtimin nëpërmjet dialogut të BE-s. Është shumë e rëndësishme që si Kosova ashtu edhe Serbia të kthehen në tryezë për të normalizuar marrëdhënien e tyre. Dhe kjo është e vetmja mënyrë me anën e angazhimit, bashkëpunimit, dhe vendi i duhur për këtë është dialogu i BE-s. Sepse kjo është rruga e dur për të ardhmen, sepse Kosova dhe Serbia do të jenë pjesë e Bashkimit Evropian, pra pajtimi, bashkëpunimi, angazhimi tërësisht të domosdoshme, dhe vendi për ta bërë këtë është dialogu i BE-s. The Berlin process is connected to the constant encouragement of all the countries of the region to go toward the four European Union freedoms: the freedom of movement of people, goods, capitals and services. Typically, the process at hand and its summits thereof are not the venue to address the bilateral issues. Nonetheless, the summit agenda that has been prepared since long ago in tandem, in cooperation with the German Chancellor's Office, the Leaders' Working Lunch will be focused also on the neighborly relations in the region. So the room for an open exchange among the participants has been scheduled already. However, it is not
a summit that takes upon itself to find solutions to problems which, as the President mentioned on this matter, are issues that are addressed and should be solved under the umbrella of the European Union. Daniela Maloku reported, I have a common question, a joint question, both for the President and the Prime Minister. It is to be underlined that the summit comes in a tense situation, both for the region and the world at large. You touched upon it in your answer, Mr. Rama, but will there be a statement after the summit on the events in Kosovo, in particular on the September 24th event where a police officer from Kosovo was killed? Additionally, is there going to be a joint statement after the summit on what is happening in the Gaza Strip, where a humanitarian crisis risks to happen? Thank you. As far as I understand, Atëherë, me që kam kuptuar, nuk mendoj që është parashikuar deklarat në summitin e Berlinit. Ne do të kemi një summit të Këshillit Evropian një ditë më pas. Dhe zakonisht kjo bëhet dhe pasohet me një deklarat nga Këshilli Evropian. Dhe mendoj që aty do të ketë një deklarat, në fakt deklarata është bërë publike, pak a shumë vë në kornizë, në fakt dënim të fortë të sulmit terrorist të Hamasit mbi Izraelin, që nuk ka justifikim për këtë terror dhe që Izraeli ka të drejtën të mbrohet në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe atë humanitare. Në të njëjtën kohë, është urgjente që duhet ofruar ndihmë humanitare për civilët në Gazë edhe ata viktimat të Hamasit. Dhe kjo ka qenë arsyeja sepse dje ne, Komisioni Evropian, trefishuam ndihmën humanitare për civilët në Gazë, në rripin e Gazës, me anën e organizatave të OKB-s në 75 milion euro. Dhe kjo është pak a shumë korniza në cilën do të jetë pra edhe deklarata e ditës së martë, e cila është bërë publike tashmë. Samiti i Once again, Tirana summit is under the Berlin process and continuation of its summits. The Berlin process is a vision forged by Chancellor Angela Merkel, who for the first time in all our history, and by that I refer to all the countries of the region, she made it possible for all the Western Balkans leaders to come together around a table, just like it never happened in history. It was actually a first, not only to talk about the past, and not to talk about the past, but to kickstart a cooperation for the future. Such future cooperation has been defined within the framework of the 4 EU freedoms which I mentioned earlier, that provide countries with the opportunity to harness their potential to a much larger degree, while at the same time they make strides, each and every one of them, and their own journey towards the European Union. So all efforts go to this direction. In the meantime, even under the circumstances where the situation of the world is much more fraught with issues as compared to 10 or 5 or some years ago, the European Union has taken a leadership role under the presidency of the Madam President to bring a concrete and very important contribution
which actually is a novelty following the family picture in the first meeting in Berlin. This is the greatest novelty, the growth plan that provides countries an opportunity, of course, against the reforms they have to carry out. First, to access an extra funding of the European Union, and on the other hand, to be given new room in the single European market, which is a significant impetus for our economies. Within that framework, even much earlier than what has recently happened, and you mentioned in your question, that is the brutally revived conflict between Palestine and Israel, we have established a slot to discuss the neighborly relations in the region, but nothing more than that. This is not the purpose of this summit at all. Indeed, Tirana is the European capital city of the Balkans, but it's not the navel of Europe. Actually, politically, geographically, we can talk about that, but then we will have to enter a conflict with Greeks, with Serbians, with Macedonians, Montenegrins, to establish which is the navel of Europe physically. But politically, be sure, none of us is. The navel of Europe is in Brussels. That is where everything is discussed and where they decide about these topics that are actually quite bigger than we are. We are honored to be together with this family. And actually, to tell you the truth, we don't have even the terrible headache when it comes to the decisions that should be taken in a dramatic situation. That is a headache that the President and the European Union leaders have. So we try to make it easier for them if they ask us to give an opinion. Okay, but if not, it's not up to us in Tirana to address and solve the problems of the planet. Can we take another question? Because I believe there is someone there. Thank you. I have the same question. Can you introduce yourself for the President, because I know you? Ani Ruci from Deutsche Welle, the Albanian correspondent. Kjo është arsyeja pse thash një pyetje tjetër, sepse është nga Deutsche Welle. Dear Madam President, Ursula von der Leyen, what is the essence of the criteria you will set for the distribution or allocation of the funds under the growth plan, under a situation where we have a new geostrategic moment, considering the interests of the European Commission and the interests of the region, but also considering the demand of the citizens to have tangible results from such plan? Mr. Prime Minister, how will your government respond to this offer or to this new plan of growth to absorb or get the funding Albania needs to continue its progress on its path towards the European Union? Thank you. Historia e Bashkimit Evropian ka treguar, po të shikojmë që ne filluam kur u themeluam me 6 shtete dhe tashmë jemi 27, dhe çdo herë që ka patur vende që janë bërë shtete anëtare të Bashkimit Evropian, ne kemi parë që në mënyrë të menjëhershme ka sjell kjo përfitime, sepse është rritur niveli i jetesës, por gjithashtu edhe për Bashkimin Evropian, sepse tregu ynë i vetëm është bërë më i madh. Pra është një situatë nga e cila fitojnë të gjithë.
Dhe për momentin, plani I rritjes kërkon që të sjellë stimuj për të përshpejtuar dhe për të përdorur këtë moment të caktuar të kësaj situate pra me cilën fitojnë të gjithë, duke hapur dyert e ekonomisë për tregti, për biznes, ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian. Dhe këtë dëshiron të arri plani I rritjes. Pra, ideja është që kemi parë 7 fusha të ndryshme në të cilat ne mund të hapim pra derën. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që duhet të ketë të njëjtat rregulla për të dyja anët e asaj dere, që do të thotë që janë të domosdoshme reformat. Gjithsesi këto reforma do duhet të kryheshin për të bërë shtet antar I Bashkimit Evropian, po është thjesht që këto reforma do të bëhen më parë në mënyrë që përfitimet që ato sjellin, pra këto dyer të hapura në këto 7 fusha të ekonomisë, të vinë që më parë, më herët, dhe që t'japim stimuj për këto reforma. Dhe bashkë me reformat vinë dhe investimet. Pra, do të ketë korridore të reja tregtie, mundësi për biznes më shumë nga njëra anë, natyrisht kërkesat për reforma në vendet caktuar të Ballkanit Perëndimor, pra sigurisht, dhe e treta ka të bëjë me investime që do të vinë në mënyrë specifike për të mbështetur këto reforma, dhe ky është thelbi I planit të rritjes. Shumë shpesh ne e lidhim More often than not, we actually tie the European Union, the European Commission, the process to the funding. janë shumë të rëndësishme. They are very important, Tim që and there is no doubt that the European Union është rrypi më I sigurt is I sigurisë për të gjitha vendet që the most secure safety belt for all those countries part of the European community, which, as you have witnessed, when large crises hit, just like the pandemic or the energy spiking crisis kanë një përfitim shumë të madh. hit, Por actually për sa na takon ne benefit vendet tona, quite largely. As far as our countries are concerned, Bashkimi Evropian nuk është in addition dyqan to what it is per se, the European Union is not a gift shop. më It is the most sophisticated and most difficult democratic state-building school. In the region, we are countries with an extremely poor tradition when it comes to the institutional framework. And perhaps Albania is one which, even compared to the countries of the region, has had to face a history that has deterred and has not helped the establishment of a state and institutions for centuries in a row. The European Union is our biggest blessing, to have a democratic state with functioning institutions that enable the implementation of the values and standards of the European Union in our country. In this schooling process, the European Union offers scholarships. These actually are scholarships. These are not the funds being given to member countries. So this is a new scholarship program. But as the rector of the College of Europe said today, are offered to those who excel, considering also the need to help those who actually are most in need for such assistance, as we are in the region. So this is not a sack full of money that were put in and now are going to be distributed. It is a relationship giving us a new opportunity for funding. Therefore, on the other hand, we need to be the best at our homework so that we can get the most of such financing. Nothing comes
merely because something is signed. Even more so, the European Union can actually give it to you, tell you, here you are, here you have it, and you may never have it, because it is you who have to go and get it. So on this note, this is a very positive development and will allow us to push further with our efforts, because if the European Union asks and insists that the Berlin process is made tangible within the perimeter of our countries as a process that ensures an enhancement of such freedoms of movement of people, of goods, and so on and so forth. And if it tells us, on the other hand, that you could have increased access into the single market, we can forget it to have such access without meeting our own obligation here with the region. So you can't levy fees or actually put blockages in the borders, because this is how you think about it within the region, and then go to have the same access into the single European market. These are all incentives. These are a significant novelty that is a result of the political spirit of this European Commission, which the President has mentioned since the day one of the Commission. Yes, because we are used in Albania since we were young to read leaders and to take notes of what they write. So it is up to us now. It is up to us now to do our homework. That is where the challenge lies. Not actually do our homework because we need to have the Commission like us or to have the Berlin Chancellor's office like us. It is something that we have to do for the future of this country. Thank you very much. Thank you.